ఓకే. స్టార్ట్ చేసారా రికార్డ్? యాహ్! ఓకే. సో, ఇది మనం ప్రీవియస్‌గా డిస్కస్ చేసిన డయాగ్రామ్. ఓకే. వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద క్లాస్. ఓకే. సో, వాట్ ఈస్ క్లాస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ డెఫినిషన్ ఏంటంటే, ద క్లాస్ కెన్ కంటైన్ కన్‌స్ట్రక్టర్స్, మెథడ్స్, డేటా మెంబర్స్, ఇనిషియలైజర్ బ్లాక్స్, స్టాటిక్ బ్లాక్స్, ఇన్నర్ క్లాసెస్. ఓకేనా? సో, ఇందులో మనం ఏంటంటే, మళ్ళీ చూస్తే మెథడ్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. స్టాటిక్ మెథడ్స్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. డేటా మెంబర్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. స్టాటిక్ డేటా మెంబర్స్, నాన్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్స్. ఓకే. సో, ఇన్నర్ క్లాసెస్ కూడా స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్, నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఇంకా టైప్స్ ఉంటాయి. ఇన్నర్ క్లాసెస్‌లో అవి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అవసరం లేదు అవి. ప్రెజెంట్ సో ఫార్ అయితే ఈ 2 గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. ఓకేనా? సో, అయితే ఇందులో మనం ఫస్ట్ వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకుందాం అని చెప్పి అనుకున్నాము. ఫస్ట్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద మెథడ్స్. ఓకే. సో, మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ మనం. ఓకే. సో, మెథడ్స్‌లో మనకి స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అదే విధంగా మెథడ్ మనం హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ రైట్ ఎ మెథడ్ 4 వేస్. ఓకే. సో, నో ఇన్‌పుట్, నో అవుట్‌పుట్. ఓకే. సో, నో ఇన్‌పుట్, అవుట్‌పుట్. ఓకే. ఇన్‌పుట్, అవుట్‌పుట్. ఓకే. సో, అట్లా మనం 4 వేస్ డిస్కస్ చేసాము. అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసాం. సో, ఈ మెథడ్స్ రిలేటెడ్ ఇప్పటి వరకు నేను కొన్ని అసైన్‌మెంట్స్ ఇచ్చా. అసైన్‌మెంట్స్ కూడా మీరు చేశారు. సో, ఈ అసైన్‌మెంట్స్ గనక మీకు క్లియర్‌గా అర్థమయ్యి, స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? నాన్ స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? దేన్ని ఎలా పిలవాలి? పక్క క్లాస్‌లో దాన్ని ఎలా పిలవాలి? ఇవన్నీ మీకు నిజంగా ప్రాపర్‌గా అర్థమైతే, ఇంక మెథడ్స్ గురించి మీకు ఎలాంటి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా సరే, మీకు ఫ్లో అనేది 100% అర్థమవుతుందనమాట. ఓకేనా? సో, ఒకవేళ ఏమైనా వీక్ ఉంటే ఇంతకుముందు క్లాసెస్ రిపీట్ చేసుకోండి. ఏవైతే ఇప్పటివరకు క్లాసెస్ జరిగినాయో, దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ వెరీ, 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 వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే. సో, నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్స్. సో, నెక్స్ట్ కన్‌స్ట్రక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే. నేను ఫస్ట్ డే 1లో క్లాస్ చెప్పినట్టు ఏ క్లాస్ కెన్ కంటైన్ ఏ డిఫాల్ట్ కన్‌స్ట్రక్టర్. అంటే మనం కన్‌స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసినా, చేయకపోయినా ఒక క్లాస్ లోపల డిఫాల్ట్‌గా కన్‌స్ట్రక్టర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేస్తా. ఐ విల్ ఓపెన్ ఎక్లిప్స్. ఓకే. సో, ఐ యామ్ ఓపెనింగ్ ఎన్ ఎక్లిప్స్. ఒక శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి చూపిస్తాను. ఓకే. లెట్స్ వెయిట్. డన్. ఓకే. సో, చూడండి ఇదో క్లాస్. ఈ క్లాస్ లోపల నేనేం రాసి జస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ రాసి ఇంకేం రాయలేదు. సో, ఇప్పుడు నేను క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంపల్సరీ కన్‌స్ట్రక్టర్ ఉందనే మీనింగ్ అన్నమాట. సో, డెమో ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో. సో, డెమో ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో. ఈ న్యూ డెమో అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కన్‌స్ట్రక్టర్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఎ కన్‌స్ట్రక్టర్. సో, కావాలంటే నేను ఓపెన్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి కనపడదు. ఓకేనా? సో, అంటే మనం క్రియేట్ చేసినా, చేయకపోయినా ప్రతి జావా క్లాస్‌కి కూడా డిఫాల్ట్ కన్‌స్ట్రక్టర్ ఉంటది. డిఫాల్ట్ కన్‌స్ట్రక్టర్ అంటే మనం క్రియేట్ చేయము. దానంతట అదే క్రియేట్ అయ్యేదాన్ని డిఫాల్ట్ కన్‌స్ట్రక్టర్ అంటాము. ఇన్ జనరల్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్ అంటే ఎవరైనా చెప్పగలరా? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్? మాధవి, శ్వేత వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్? ఎందుకు కన్‌స్ట్రక్టర్ ఎందుకసల? చెప్తారా? యాహ్! సో, బేసిక్‌గా కన్‌స్ట్రక్టర్ ఎందుకంటే టు క్రియేట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ కన్‌స్ట్రక్టర్ అనేది ఉండాలి. కన్‌స్ట్రక్టర్ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. ద కన్‌స్ట్రక్టర్ విల్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నీకు న్యూ అనే కీవర్డ్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అప్పుడు ఒక న్యూ మెమరీ లొకేషన్ క్రియేట్ అయ్యి, ఆ న్యూ మెమరీ లొకేషన్‌లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎవరు చేస్తారు? కన్‌స్ట్రక్టర్ చేస్తదనమాట. ఓకేనా? సో, అదే విధంగా కన్‌స్ట్రక్టర్‌ని మనం ఎలా గుర్తుపట్టాలంటే, ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండి, ఈ మెథడ్ బ్రాకెట్స్ గనుక ఉంటే, సో, దాన్ని మనం కన్‌స్ట్రక్టర్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. బ్లైండ్‌గా గుర్తుపట్టేయొచ్చు. ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా సరే, ఏదేంటి అనేది మనం చాలా ఈజీగా గుర్తుపట్టొచ్చు. సో, ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండి, ఓకే. సో, బ్రాకెట్స్ ఏం లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్. ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండి, బ్రాకెట్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కన్‌స్ట్రక్టర్.
ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ స్మాల్ ఉండి బ్రాకెట్స్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ ఎ మెథడ్. ఓకే, ఏం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఇంట్ ఏ ఇంట్ బి అలా ఉంటే దే ఆర్ ద డేటా మెంబర్స్. ఓకేనా? సో అయితే ఇప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్టర్ ని రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ నేను రాస్తున్నాను. ఐ రైటింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ డెమో ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తున్నా. ఎప్పుడైతే నేను సొంతగా నా క్లాస్ లోపల కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తానో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ పాయింట్ ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి. ఎప్పుడైతే నేను ఓన్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకుంటానో, నా క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకుంటానో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? సో శాంపిల్ కౌంట్ చూపిస్తాను చూడండి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా పాస్ చేయొచ్చుమా. ఇంట్ ఏ. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నాకు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి. ఇంతకుముందు ఎర్రర్ లేదు ఇక్కడ. న్యూ డెమో ఇంతకుముందు ఎర్రర్ లేదు, ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? ఎప్పుడైతే మనం మన సొంత కన్స్ట్రక్టర్ మన క్లాస్ లో రాసుకుంటామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు, వెళ్ళిపోతుంది. నౌ దిస్ క్లాస్ కంటైన్ హౌ మెనీ కన్స్ట్రక్టర్స్? వన్ కన్స్ట్రక్టర్. దట్ కన్స్ట్రక్టర్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద ఇన్పుట్ యాజ్ వాట్? చెప్పండి మాధవి. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ నేను కాల్ చేయాలంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్పుట్ ఏం పాస్ చేయాలి? రెస్పాండ్ అవ్వండి మమ్మీ. రెస్పాండ్ అయితేనే నేను చెప్పగలను. మరి గోడ చెప్పినట్టు చెప్పగలను. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని నేను కాల్ చేయాలంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కి ఇన్పుట్ ఏం పాస్ చేయాలి? ఇంటీజర్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. 4 పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్ పోయింది చూడండి. అంటే ఇప్పుడు చూడు, డెమో ఈక్వల్ న్యూ డెమో ఆ 4 వర్క్ అవుతుంది. కానీ డెమో ఈక్వల్ న్యూ డెమో వర్క్ అవ్వదు చూడు కావాలంటే. న్యూ డెమో వర్క్ అవ్వదు. అంటే నేను ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం పాస్ చేయకుండా ఇస్తే వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకు వర్క్ అవ్వదంటే, ఓకే, ఎందుకు వర్క్ అవ్వదంటే ఒకసారి నేను కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేశానంటే ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ వెళ్ళిపోతుంది. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి చూడు, ఇది అన్‌డిఫైన్ అని వస్తుంది. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇప్పుడు నాకు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కన్స్ట్రక్టర్. ఇక క్లాస్ కి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఓన్ గా కన్స్ట్రక్టర్ మన క్లాస్ లో రాస్తామో అప్పుడు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో ఒక క్లాస్ లో ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు. దేర్ ఇస్ నో రూల్ లైక్ ఒకటే కన్స్ట్రక్టర్ ఉండాలని చెప్పి రూల్ అయితే లేదు. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రతి కన్స్ట్రక్టర్ కి మధ్యలో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది సిగ్నేచర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉండాలి. సో వీటిని చెప్పా కదా, వీటిని ఏమని పిలుస్తాం? సో ఆర్గ్యుమెంట్స్, పారామీటర్, సిగ్నేచర్ గుర్తుందా? నేను మెథడ్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. ఈ సిగ్నేచర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉండాలి, సేమ్ ఉండొద్దు. ఇక్కడ చూడు, ఇంట్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం లేదు, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఏ ఉంది. కాబట్టి దీస్ 3 కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్. ఓకే, సో ఇలా మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ వేరియేట్ చేసుకుంటూ ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ లో ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ అని క్రియేట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కి పెట్టిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ కి పెట్టకూడదు. ఇప్పుడు చూడు, స్ట్రింగ్ ఏ ఇంట్ బి అని పెడుతున్నా. ఇలా ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ అయినా మనం ఒక క్లాస్ కి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అయితే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులో ఏ కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేసి అయినా సరే మనం ఈ డెమో అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇందులో ఏ కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేసి అయినా సరే డెమో అనే క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్టర్ 1 అని పెడుతున్నా, ఇక్కడ 2 పెడుతున్నా, ఇక్కడ 3 పెడుతున్నా, ఇక్కడ 4 పెడుతున్నా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇది రన్ చేసినప్పుడు ఏ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎవరైనా చెప్తారా? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను రన్ చేస్తే ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చెప్తారా ఎవరన్నా? చెప్తారా? ఇది రన్ చేస్తే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చెప్తారా ఎవరన్నా? కన్స్ట్రక్టర్ 1 అవుతుంది సార్. కన్స్ట్రక్టర్ 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేస్తున్నా, 4 పాస్ చేస్తున్నా కాబట్టి, సో ఇంటీజర్ వాల్యూ మ్యాచింగ్ ఇక్కడ అవుతుంది కాబట్టి కన్స్ట్రక్టర్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే కన్స్ట్రక్టర్ రిమైనింగ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కాల్ అవ్వవు. ఏదో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ చాలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కోసం. సో ఇప్పుడు చూడండి, కన్స్ట్రక్టర్ 1 నాకు కాల్ అయింది. సో అదే నేను ఇక్కడ 4 అని కాకుండా డబుల్ కోట్స్ లో వేణు అని చెప్పి రాస్తే ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది చెప్పండి? ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది? స్ట్రింగ్. కన్స్ట్రక్టర్ 3 కాల్ అవుతుంది. ఓకేనా? కన్స్ట్రక్టర్ 3 కాల్ అవుతుంది. ఓకే, అదే నేను ఇక్కడ వేణు కామా ఓకే సమ్ నెంబర్ పాస్ చేస్తే కన్స్ట్రక్టర్ 4 కాల్ అవుతుంది. అంటే ఆ సిగ్నేచర్ ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ మ్యాచింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన సమ్మరీ ఏంటంటే ఏ క్లాస్ కెన్ కంటైన్ ఏ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇఫ్ యూ రైట్ యువర్ ఓన్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ద క్లాస్, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ గోస్, అది వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్స్ ఒక క్లాస్ లో ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే
కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ షుడ్ బి క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ డెమో అనే పెట్టాలి, నా ఇష్టం వచ్చిన పేరు రాసుకోకూడదు ఇక్కడ. కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ షుడ్ బి క్లాస్ నేమ్. అదే విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ రాసినప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కి ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్ సిగ్నేచర్ అనేది ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ కి మ్యాచ్ అవ్వకూడదు అనమాట. సో మ్యాచ్ అవ్వకుండా మనం ఎన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కన్స్ట్రక్టర్. క్లియర్ అబౌట్ ఇదే, ఇంతే, ఇంతకు మించి ఏం లేదు అబౌట్ ద కన్స్ట్రక్టర్. సో క్లియర్ అబౌట్ ద కన్స్ట్రక్టర్. రిప్లై ఇవ్వండి అందరూ. అర్థమైందా కన్స్ట్రక్టర్ గురించి మొత్తం? ఓకే. సో ఒకసారి సుమలత లింక్ పంపించమని చెప్పు. లక్ష్మి కనెక్ట్ అయ్యిద్దంట, ఒకసారి పంపించమని. యా, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చెప్పబోయే టాపిక్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే. సో అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొక క్లియరెన్స్ ఇస్తున్నా. ఇందులో మనం ఏ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను 4 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తా. 4 ఆబ్జెక్ట్స్ 4 కన్స్ట్రక్టర్తో క్రియేట్ చేస్తా. సో డెమో ఒక ఆబ్జెక్ట్, డెమో 2 ఒక ఆబ్జెక్ట్, డెమో 3 ఒక ఆబ్జెక్ట్, డెమో 4 ఒక ఆబ్జెక్ట్. డెమోకేమో ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నా. డెమో 2కేమో కన్స్ట్రక్టర్ విత్ ఇంటీజర్ తీసుకుంటున్నా. డెమో 3కేమో కన్స్ట్రక్టర్ విత్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నా. డెమో 5కేమో కన్స్ట్రక్టర్ ఇది తీసుకున్నా. చూడు, ఇందులో ఎలా చేసినా ఒకటే. అంటే మరి ఈ ఆబ్జెక్ట్‌కి ఈ ఆబ్జెక్ట్‌కి ఈ ఆబ్జెక్ట్‌కి ఈ ఆబ్జెక్ట్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, డిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్. ఆ 4 ఆబ్జెక్ట్‌లు కూడా సేమ్. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఒకలానే క్రియేట్ అవుతది. సో మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలదు. సో కాబట్టి ఇందులో ఏ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసినా సరే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. బేసిక్‌గా ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద క్లాస్. సో బేసిక్‌గా జావాలో ఏంటంటే క్లాసే కాకుండా క్లాస్‌తో పాటు ఇంకొక 2 వస్తాయి మనకి. అవేంటంటే క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇంటర్ఫేస్. విన్నారా? ఎప్పుడన్నా విన్నారా మీరు? ఈ వర్డ్స్ ఎప్పుడన్నా విన్నారా? క్లాస్, ఇంకొక వర్డ్ ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇంకొక వర్డ్ ఏంటి? ఇంటర్ఫేస్. ఓకే. సో క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇంటర్ఫేస్. సో బేసిక్‌గా మనకేంటంటే జావాలో 3 ఉంటాయి. క్లాస్ ఒకటి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఒకటి, ఇంటర్ఫేస్ ఒకటి. సో క్లాస్ అంటే ఏంటో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. క్లాస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా మెంబర్స్, మెథడ్స్, కన్‌స్ట్రక్టర్స్, ఇనిషియలైజర్ బ్లాక్స్, స్టాటిక్ బ్లాక్స్ అండ్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. దట్ ఈస్ డన్ ఆల్రెడీ. దాని గురించి మనం కంప్లీట్‌గా డిస్కస్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇంటర్ఫేస్. నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఇంటర్ఫేస్ గురించి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే. సో జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇంటర్ఫేస్ గురించి చెప్తున్నా, జాగ్రత్తగా వినండి. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్? ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్. అయితే ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేసామో ఇంటర్ఫేస్ కూడా అలానే క్రియేట్ చేస్తాం. కాకపోతే క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. అది. సో ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ జావా ఫైల్, న్యూ. ఓకే. demo2.java I will take. So instead of class I will take interface. Okay. See, క్లాస్ అని రాస్తే క్లాసు, ఇంటర్ఫేస్ అని రాస్తే ఇంటర్ఫేస్. గుర్తుపెట్టు. ఇక్కడ క్లాస్ అని రాస్తే ఇట్ ఇస్ ఎ క్లాస్, ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అని రాస్తే ఇట్ ఇస్ ఇంటర్ఫేస్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ స్పీకింగ్. ఓకే. సో అయితే క్లాస్ కెన్ కంటైన్, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, ఇవన్నీ ఉండొచ్చు క్లాస్లో. క్లాస్ కెన్ కంటైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్ వాట్? ఓకే. సో ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్ వాట్? ఇంకొక పెయిన్ తీసుకొని క్లియర్గా రాద్దాము. సో ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్, okay, interface can contain, okay, undefined methods and data members and static methods. Okay. So చూడండి, ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్, చూడమ్మా, డిఫైన్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒకటి చెప్తా. డిఫైన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, అన్‌డిఫైన్డ్ మెథడ్ అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి.
జాగ్రత్తగా వినండి. డిఫైన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, అన్‌డిఫైన్డ్ మెథడ్ అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి. డిఫైన్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఓకే. సో అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ నాట్ అన్‌డిఫైన్డ్ మెథడ్స్. ద ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్, అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ అని పిలుస్తాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ రైటింగ్ వైడ్ వేణు ఇలా బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి, క్లోజ్ చేసి, బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి, క్లోజ్ చేసి, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ గనుక ఓపెన్ చేసి, క్లోజ్ చేశానంటే లోపల ఏం రాయకపోయినా సరే, జస్ట్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్, క్లోజ్ గనుక నేను చేస్తే దిస్ ఈజ్ యాన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ యాన్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ఏం చేసినట్టు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు లెక్క. అలా కాకుండా ఒక మెథడ్ రాసి ఆ మెథడ్‌ని ఓపెన్, క్లోజ్ చేయకుండా సెమీకోలన్ పెట్టి ఎండ్ చేస్తే, ఎండ్ చేస్తే ఓకే. ఆ మెథడ్‌ని ఏమంటామంటే అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం దాన్ని. ఆ మెథడ్‌ని ఏమని పిలుస్తాం? అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. అయితే నీకో డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకు ఈ అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్? ఎందుకు అనేది నీకో డౌట్ రావచ్చు. కానీ ఎందుకు అనేది నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను. ఐ విల్ డిస్కస్. ఆ అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఎందుకు రాస్తాం అనేది, అసలు ఇంటర్ఫేస్ పర్పస్ ఏంటి అనేది ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఇంటర్ఫేస్ లోపల ఏముంటాయి అనేది డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే. సో తర్వాత దాని పర్పస్ ఏంటి విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకేనా? సో అయితే ఈ మెథడ్ నేమో ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ అంటాము. వైడ్ వేణు తర్వాత ఓపెనింగ్ మీసల్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తే వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ లోపల ఏం రాయకపోయినా సరే, ఏమైనా రాసినా రాయకపోయినా ఇలా ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్ ఉందంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. అలా ఓపెన్, క్లోజ్ చేయకుండా సెమీకోలన్ పెట్టి ఎండ్ చేస్తే దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఓకే. సో ఏ క్లాస్ కెన్ కంటైన్ ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. క్లాస్ లోపల ఏముండొచ్చు? ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ మాత్రమే రాయొచ్చు క్లాస్‌లో. అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ క్లాస్‌లో రాయకూడదు. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ నేను రాసానంటే నాకు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ రైట్ వైడ్ రాజ్ ఓపెన్, క్లోజ్ చేసి సెమీకోలన్ పెట్టేస్తున్నా. సీ ఐ యామ్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్. క్లాస్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే. ద క్లాస్ షుడ్ కంటైన్ ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. రాజ్ అని చెప్పి ఓపెన్, క్లోజ్ చేస్తే ఐ వోంట్ గెట్ ఎర్రర్. కాంట్ చూడు. జస్ట్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ రావట్లేదు. బికాస్ ద క్లాస్ కెన్ కంటైన్ ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అనేవి క్లాస్ లోపల ఉండకూడదు. ఓకే. రూల్ అది. ఇట్స్ ఎ రూల్. వాళ్ళు డిజైన్ చేయడం అలా చేశారు. సో అదే విధంగా ఏ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్ ఓన్లీ అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. ఏ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్ ఓన్లీ అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. చూడు, ఇలా వైడ్ వేణు అని చెప్తే నాకు ఎర్రర్ ఏం రావట్లేదు. చూడండి, ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లోపల ఐ యామ్ రైటింగ్ వైడ్ వేణు. నాకు ఎర్రర్ ఏం రావట్లా. సో అదే విధంగా అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ రైట్ వైడ్ రాజ్ అని చెప్పి రాసి నేను ఓపెన్, క్లోజ్ చేశానంటే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది చూడు. రాజ్ అని చెప్పి రాసి ఓపెన్, క్లోజ్ చేశానంటే నాకేమొస్తుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి నాకేమర్థమైందంటే క్లాస్‌కి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ క్లాస్. ఓకేనా? సో ఏ క్లాస్ కెన్ కంటైన్ అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్ అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. చూడు, ఇక్కడ స్టాటిక్ అని పెట్టలా నేను. నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. స్టాటిక్ అని కీవర్డ్ వాడలేదు కదా! స్టాటిక్ అని కీవర్డ్ వాడలేదంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. ద ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్ ఓకే. సో unimplemented నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అండ్ implemented static methods also. ఇప్పుడు చూడు, స్టాటిక్ అని కీవర్డ్ పెట్టి నాకు ఎర్రర్ రావట్లేదు. చూడండి. స్టాటిక్ వైడ్ రాజ్ నాకు ఎర్రర్ వస్తుందా? రావట్లేదు. అదే స్టాటిక్ తీసేసి ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి. స్టాటిక్ తీసేసి ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. అదే ఇక్కడ స్టాటిక్ అని పెడితే ఎర్రర్ రాదు. కావున చూడండి. ఓకే. ఐ విల్ రైట్ హియర్ system.out.println. ఓకే. సో I am from Raj. Okay. So interface can contain unimplemented non-static methods and implemented static methods. Okay. So అయితే unimplemented static methods ఉండొచ్చు లేదో చూద్దాం ఒకసారి. రాజ్ చూద్దాం. ఓకే. static void. ఓకే. static void భవ్య. చెక్. unimplemented static methods ఉండకూడదు. ఓకే. అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉండకూడదు. ఓకే. సో జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ. ఓకే. జాగ్రత్తగా గమనించండి. అన్‌ఇంప్లిమెంటెడ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ రాయకూడదు. అంటే ఇంటర్ఫేస్ లోపల స్టాటిక్ మెథడ్స్ కనుక రాస్తే కంపల్సరీ
ఆ పర్టికులర్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి ఉండాలి. ఇంటర్ఫేస్ లోపల నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కనుక రాస్తే ఆ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ కంపల్సరీ అన్ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి ఉండాలి. అంటే ఈ బ్రాకెట్స్ ఉండొద్దు, జస్ట్ డైరెక్ట్ గా క్లోజింగ్ ఉండాలి. బ్రాకెట్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ క్లోజింగ్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇంటర్ఫేస్ లో డేటా మెంబర్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు. దీని వరకు రిస్ట్రిక్షన్ ఇంట్ a ఈక్వల్ టు 45. ఇక్కడ ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టాటిక్ ఇంట్ ఓకే b ఈక్వల్ టు 45. ఇక్కడ కూడా ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. డేటా మెంబర్స్ అయితే ఉండొచ్చు. ఇంటర్ఫేస్ లోపల డేటా మెంబర్స్ అయితే ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. జనరల్ గా ఇంటర్ఫేస్ లోపల డేటా మెంబర్స్ రాయం మనం. ఇన్ జనరల్ రియల్ టైమ్ లో ఇంటర్ఫేస్ లోపల ఓన్లీ మెథడ్స్ రాస్తాం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యూ కెన్ రైట్ ద డేటా మెంబర్స్ ఆల్సో ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో డేటా మెంబర్స్ స్టాటిక్ ఉండొచ్చు, నాన్ స్టాటిక్ ఉండొచ్చు. బట్ కమింగ్ టు ద మెథడ్స్, ఓకే, స్టాటిక్ అయితే కంపల్సరీ ఇంప్లిమెంట్ అయి ఉండాలి. నాన్ స్టాటిక్ అయితే కంపల్సరీ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకు వై ఇంటర్ఫేస్ లో ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఎందుకు ఉండట్లేదు, ఎందుకు లేవు అనే దాని క్వశ్చన్కి నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నా. ఇది కొంచెం డెప్త్ గా చెప్తున్నాను మా, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. కొంచెం డెప్త్ గా చెప్తున్నా ఇక్కడ నేను. బికాస్ ద రీజన్ ఈస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. ఇంటర్ఫేస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద రీజన్? ఇంటర్ఫేస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. నువ్వు సొంత కన్స్ట్రక్టర్ రాసుకున్నా ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్. కాన్ఫుడ్ డెమో అని చెప్పి ఓపెన్ క్లోజ్ చేసి ఇలా పెడుతున్నా ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్. అంటే ఇంటర్ఫేస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. దిస్ పాయింట్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఆల్. ఇంటర్ఫేస్ ప్రాపర్టీస్ అర్థమైనయా? ఇంటర్ఫేస్ లో డేటా మెంబర్స్ ఏమేమి ఉండొచ్చు? ఇంటర్ఫేస్ లో డేటా మెంబర్స్ స్టాటిక్ ఉండొచ్చు, నాన్ స్టాటిక్ ఉండొచ్చు. సో మెథడ్స్ వచ్చేసరికి నాన్ స్టాటిక్ గనక అయితే కంపల్సరీ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ అయి ఉండాలి. స్టాటిక్ గనక అయితే కంపల్సరీ ఇంప్లిమెంట్ అయి ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటి? ఇంటర్ఫేస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. ఇంటర్ఫేస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఉండదు. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ గా we can conclude that we cannot create object for the interface. We cannot create object for the interface. Yes or no? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఇది ఇందాక మనం చేసినట్టు డెమో డి ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో రాసాం కదా, అలా ఇక్కడ రాయలేము. ఎందుకు రాయలేము అంటే చూడు డెమో d2 ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో 2 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ డెమో 2 అనే కన్స్ట్రక్టర్ ని పిలుస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కోసం. అసలు డెమో 2 ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి, డెమో 2 అనేది ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి డెమో 2 కి కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు కాబట్టి డెమో 2 అనే ఇంటర్ఫేస్ కి డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కూడా పాసిబుల్ కాదు. మరి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదంటే దిస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందా? దిస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా? చెప్పండి మరి, మీరు రిప్లై ఇస్తే నాకు అర్థమైంది మాధవి. మనకు ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్టరే లేదంటే దిస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా? దిస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వదు. అవునా? దిస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వదు. మన సొంత ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకున్న ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ అవ్వదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, కాబట్టి అసలు ఆబ్జెక్ట్ లేనప్పుడు మరి నాన్ స్టాటిక్ వాటిని కనుక నువ్వు రాస్తే మరి ఎలా కాల్ చేస్తావు? కాల్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? అయితే నువ్వు అనొచ్చు, మరి స్టాటిక్ రాసావు కదా, మరి వాటిని ఎలా కాల్ చేస్తావు అంటే ఐ కెన్ కాల్ బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్. స్టాటిక్ వాటిని నేను క్లాస్ నేమ్ తో పిలుచుకోవచ్చు, నాకు ఆప్షన్ ఉంది. బట్ నాన్ స్టాటిక్ వాటిని డైరెక్ట్ గా పిలుచుకోవాలి. డైరెక్ట్ గా పిలిచినా సరే దిస్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి పిలుస్తున్నట్టు, లేకపోతే నా సొంత ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా పిలుచుకోవాలి. ఓకే, అసలు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికే పాసిబిలిటీ లేదంటున్నప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు మెథడ్స్ కనుక రాస్తే ఆ మెథడ్స్ ని ఎలా కాల్ చేస్తావు? ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఎలా కాల్ చేస్తావు? నీకు దిస్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు, ఇక్కడ నీకు కన్స్ట్రక్టర్ లేదంటే ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ లేనట్టే. నువ్వు సొంత క్రియేట్ చేసిన కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఛాన్స్ లేనట్టు. అలాంటప్పుడు నాన్ స్టాటిక్ వాటిని పిలిచే ఛాన్స్ ఉంటుందా నీకు ఎక్కడైనా సరే? వేరే దాంట్లో అయినా సరే నాన్ స్టాటిక్ వాటిని పిలిచే ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. కానీ స్టాటిక్ వాటిని పిలవచ్చు. ఎందుకని? స్టాటిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం క్లాస్ నేమ్ తో పిలుచుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ చూడు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ మెయిన్ మెథడ్ రాయొచ్చు ఇంటర్ఫేస్ లో. ఓకేనా? సో మెయిన్ మెథడ్ ఇంటర్ఫేస్ లో రాయొచ్చు. ఎందుకంటే మెయిన్ మెథడ్ ఆల్సో ఇస్ స్టాటిక్ వన్.
ఓకే, సో మెయిన్ మెథడ్ రాయొచ్చు. ఇప్పుడు నేనేంటి ఐ కెన్ ప్రింట్ బి ప్రింట్ చేయొచ్చు. చూడు, ఐ కెన్ ప్రింట్ బి, దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఐ కెన్ ప్రింట్ బి. ఐ కెన్ కాల్ రాజు ఆల్సో, ఐ కెన్ కాల్ రాజు కూడా నేను కాల్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు, లేకపోతే క్లాస్ నేమ్తో కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో క్లాస్ నేమ్తో కూడా కాల్ చేసి చూపిస్తా. demo2 డాట్ రాజ్ క్లాస్ నేమ్తో కూడా కాల్ చేయొచ్చు నేను. ఓకే, సో కానీ వేణుని కాల్ చేయగలనా? నో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు కాల్ ద వేణు బికాస్ దేర్ ఇస్ నో దిస్ ఆబ్జెక్ట్, బికాస్ దేర్ ఇస్ నో కన్స్ట్రక్టర్, బికాస్ ఆఫ్ ద నో కన్స్ట్రక్టర్ దేర్ ఇస్ నో దిస్ ఆబ్జెక్ట్, బికాస్ ఆఫ్ ద నో దిస్ ఆబ్జెక్ట్ we cannot call non-static things. Okay, we cannot create our own object also. సో ఇప్పుడు చూడు మనకి ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది. సో బి అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది, 45 ప్రింట్ అవుతుంది. విల్ చేంజ్ దిస్ వాల్యూ టు 50, సార్ 40 50. ఓకే, తర్వాత రాజ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రాజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రాజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. నౌ సి రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. సి 50 వచ్చింది, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రాజ్ వచ్చింది, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రాజ్ 2 టైమ్స్ వచ్చింది. అంటే డైరెక్ట్గా కాల్ చేసుకోవచ్చు, క్లాస్ నేమ్తో కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంటర్ఫేస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇంతవరకు అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా శ్వేత? ఒకసారి చెప్తావా ఇంటర్ఫేస్ ప్రాపర్టీస్ ఉండేవని చెప్తావా? చెప్పచ్చు. ఓకే, డన్. ఓకే, మీకు అర్థమైంది, మీకు ఎలా అర్థమైంది? సరే, నువ్వు మళ్ళీ చెప్పు. ఆలోపు మాధవి నువ్వు చెప్పు. మాధవి, ఎస్ సార్. నువ్వు చెప్పు. ఇంటర్ఫేస్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్స్ లో మనం డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసుకోవచ్చు, క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేసుకోవచ్చు సార్. అట్లా కాదు, ప్రాపర్టీస్ చెప్పు. వాట్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్ అది చెప్పు ఫస్ట్. ఇంటర్ఫేస్ ఏముంటుంది? ఇంటర్ఫేస్ లో స్టాటిక్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్స్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ వచ్చేసి అన్ఇంప్లిమెంట్స్. ఇంప్లిమెంటెడ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. అదే విధంగా డేటా మెంబర్స్ కూడా స్టాటిక్ లో ఉండొచ్చు, నాన్ స్టాటిక్ లో ఉండొచ్చు. డేటా మెంబర్స్ స్టాటిక్ ఉండొచ్చు, నాన్ స్టాటిక్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో అదే విధంగా ఇంటర్ఫేస్ కి ఏముండదు, కన్స్ట్రక్టర్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా ఇంటర్ఫేస్ కి? ఉండదు సార్. సో ఆ ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? ఎందుకు అవ్వదు? స్టాటిక్ అయితే డైరెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు, క్లాస్ నేమ్ తో చేయొచ్చు సార్. నాన్ స్టాటిక్ లో అయితే మనకి దిస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లేదు కదా సార్. దిస్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు, అదే విధంగా అంటే ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయలేం. ఎందుకు చేయలేం? కన్స్ట్రక్టర్ లేదు కదా సార్. కన్స్ట్రక్టర్ లేదు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది, హౌ యువర్ డెమో ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం? బై యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్, రైట్? డెమో అనేది కన్స్ట్రక్టరే కదా. ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్టరే ఉండదు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయలేం. ఓకేనా? ఓకే, సో దెన్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి రాస్తాం, ఇక్కడ రాద్దాము. ఓకే, సో ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్, ఓకే, అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ సమ్మరీ రాద్దాం, బికాజ్ మనం తర్వాత మర్చిపోయినప్పుడు ఈ పేజ్ ఒకటి చూసినప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం గుర్తొచ్చేలాగా. ఓకే, వైడ్ వేను అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, స్టాటిక్ వైడ్ రాజ్. ఓకే, ఇంప్లిమెంటెడ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అదే విధంగా డేటా మెంబర్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఉండొచ్చు, అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ ఉండొచ్చు. int a ఈక్వల్ టు 50, స్టాటిక్ int b ఈక్వల్ టు 60. ఓకే, ఇలా ఉండొచ్చు. ఓకే, యా, ఇంకోటి ఏంటి, కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. ఇంటర్ఫేస్ does not contains constructor. Okay, does not contain constructor. Obviously interface does not contains
this object. Default object ఉండదు. Interface does not contains interface. We can't create object for the interface directly. We cannot create object for interface directly indirect చేయొచ్చు మా చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ వస్తుంది కదా ఇండైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు బట్ డైరెక్ట్ గా అయితే we can't create object for the interface directly అది ఇండైరెక్ట్ గా అనేది అక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు విల్ డిస్కస్ ప్రెజెంట్ అయితే ఇంటర్ఫేస్ కి యూ కాంట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్లీ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇంటర్ఫేస్ can contain okay unimplemented methods. Unimplemented methods ఉండొచ్చు. Interface can contain implemented static methods. Interface can contain implemented static methods. Implemented static methods ఉండొచ్చు. Unimplemented non-static methods ఉండొచ్చు. Okay. Can contain unimplemented non-static methods ఉండొచ్చు. ఇంకొక పాయింట్ ఉంది ఆ ఒక్క పాయింట్ చెప్తే ఇంక ఇంటర్ఫేస్ గురించి అయిపోయినట్టు ఓకేనా యా డన్ చూడండి జాగ్రత్త ఇంకొక ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఇస్ దేర్ యా బై డిఫాల్ట్ the unimplemented non-static method ఏదైతే ఉందో ఇంటర్ఫేస్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ నువ్వు పెట్టినా పెట్టకపోయినా బై డిఫాల్ట్ అది ఇంటర్నల్ తీసుకునేది పబ్లిక్ తీసుకునేది ఓకే సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఆ మెథడ్ అనేది పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఆ వర్డ్స్ పెట్టిన అది పబ్లిక్ అంటే ఏంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏంటి చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ని ఇవి మన క్లాస్ లో ఉన్నాయి కదా దీస్ ఆర్ ద ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నా వైడ్ రాట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ని నువ్వు పెట్టాలి అంటే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇది అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ అని చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఓకే సో అయితే ఈ రెండు ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఈ 2 పాయింట్స్ ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గురించి చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ రివర్స్ వస్తాను అప్పుడు ఈ 2 పాయింట్స్ మీకు అర్థమవుతాయి ప్రెజెంట్ అయితే అవి అర్థం కాకపోయినా పట్టించుకోవద్దు నౌ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గురించి చెప్పిన తర్వాత దెన్ ఈ 2 పాయింట్స్ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు అర్థమవుతాయి అవి ఓకేనా రిటర్న్ టైప్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవన్నీ ఇక్కడ కామన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు ఇక్కడ ఏం పెడతా అంటే ఇంట్ ఓకే సో వేణు ఓకే ఇంట్ వేణు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఏ ఓకే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసుకోవచ్చు ఇవేం రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు చూడు ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఇంట్ అని పెట్టాను ఓకే ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రం స్ట్రింగ్ పాస్ చేసా బట్ నువ్వు ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు రిటర్న్ టైప్ మెన్షన్ చేయొచ్చు ఆర్గ్యుమెంట్స్ మెన్షన్ చేయొచ్చు బట్ ద నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ షుడ్ బి అన్ఇంప్లిమెంట్ అయి ఉండాలి అంటే ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఉండొద్దు అది రూల్ ఓకే ఆ మెథడ్కి నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్కి ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఒకటి ఉండొద్దు రిటర్న్ టైప్స్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు రిటర్న్ టైప్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఆర్గ్యుమెంట్స్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్స్ అయితే ఉండొద్దు అది రూల్ అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఓకే శ్వేత ఇంటర్ఫేస్ గురించి క్లియరా అర్థమైంది మొత్తం ఒకసారి చెప్పు ఒకసారి ఓకే డన్ ఓకే ఓకే డన్ డేటా మెంబర్స్ రెండు ఉండొచ్చు ఓకేనా అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మరి స్టాటిక్ ఎందుకు రాయగలుగుతున్నాం ఇంటర్ఫేస్ లో స్టాటిక్ వి రాయగలుగుతున్నాం ఎందుకు రాయగలుగుతున్నాం స్టాటిక్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ రాయగలుగుతున్నాం స్టాటిక్ ఎందుకు రాయగలుగుతున్నాం ఇంటర్ఫేస్ లో రీజన్ చెప్పగలరా
నాన్ స్టాటిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం, కానీ స్టాటిక్ చేయగలుగుతున్నాం. రీజన్ వై? స్టాటిక్ వాటిని క్లాస్ నేమ్‌తో పిలవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ లేకపోయినా పర్లేదు. ఫర్ ద స్టాటిక్ థింగ్స్ ఐ కెన్ కాల్ దెమ్ బై యూజింగ్ వాట్? క్లాస్ నేమ్. అర్థమైందా? సో, క్లాస్ నేమ్‌తో పిలిచే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి స్టాటిక్ థింగ్స్ అలౌ చేస్తుంది. ఓకే. యాహ్! Okay. Next, we'll discuss about the abstract class. We'll put the heading here. Interface. Okay, you put the heading here. Interface. Next, we'll take abstract class. Abstract class. Okay. సో డెమో 3 అని తీసుకుంటున్నా దీనికి కూడా. సో ఏది తీసుకున్న డాట్ జావా ఫైల్ ఏమా, నువ్వు క్లాస్ తీసుకున్నా, ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నా, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నా, ఏది తీసుకున్నా నువ్వు సేవ్ చేయాల్సిన ఫార్మాట్ మాత్రం డాట్ జావా ఫైలే. నీకు క్రియేట్ అయ్యేది మాత్రం డాట్ క్లాస్ ఫైల్. ఓకేనా? సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ రూల్ ఏంటంటే, క్లాస్ అనే వర్డ్ ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ అని మెన్షన్ చేయాలి. రూల్ అది. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే వర్డ్ పెడితేనే అది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అవుతుంది. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే వర్డ్ పెట్టకపోతే అది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అవ్వదు. ఓకేనా? పాయింట్ క్లియరా? ఓకే. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే వర్డ్ నువ్వు పెట్టావంటే క్లాస్ బిఫోర్, ఇట్ ఈస్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే. అగైన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి కూడా కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. కానీ చూడు, ఇఫ్ ఐ రైట్ డెమో 3 హియర్, ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ అవుతుందా? చెప్పండి. ఓకే. సో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ విల్ చెక్ వన్స్. ఓకే. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే. సో రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఐ విల్ టేక్ ద మెయిన్ మెథడ్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. డెమో 3 d3 ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో 3. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఉండట్లేదు. మన ఓన్ కన్స్ట్రక్టర్ పెట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. నేను చెక్ చేసి మీకు క్లారిఫై చేస్తా. రావట్లేదు కానీ నవ్వేస్తున్నా. రావట్లేదు కదా కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే. ఒక నిమిషమా, నేను చెక్ చేసి మీకు కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. డన్. నేను కరెక్టే చెప్పానమ్మా. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి కూడా కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. అంటే ఇక్కడ నీకు ఎర్రర్ రావట్లేదు, బట్ స్టిల్ ఇక్కడ చూడు వర్కౌట్ లేదు. చూడండి, ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ హియర్, ఇట్స్ షోయింగ్ ఎర్రర్. ఓకేనా? సో దట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కూడా కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదంటే ఆటోమేటిక్ ఇంకా ఏం లేనట్టు. ఆటోమేటిక్ గా ఎర్రర్ చూపించట్లేదు, బట్ ఉండదు. సో అయితే మరి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇంటర్ఫేస్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇంటర్ఫేస్ లో నాన్ స్టాటిక్, అంటే స్టాటిక్ అయితే సేమ్. స్టాటిక్ చూడు, స్టాటిక్వి క్లాస్లో ఎలా ఉన్నాయో ఇంటర్ఫేస్లో కూడా అలానే రాసుకోవచ్చు, యాస్టీజ్ రాసుకోవచ్చు స్టాటిక్. అదేవిధంగా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో కూడా స్టాటిక్ థింగ్స్ అలానే రాసుకోవచ్చు. ఓకే. రాజ్ చూపించి చూడు, స్టాటిక్ వైడ్ రాజ్, SYSOIP. I am from Raj. చూడు, స్టాటిక్ ఎలాంటి డిఫరెన్స్ రావట్లేదు. సో క్లాస్ లోపల రాసిన, ఇంటర్ఫేస్ లో రాసిన, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో రాసిన
స్టాటిక్ వాటికి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు, మనం యాస్టీస్గా రాసుకోవచ్చు. బట్ నాన్ స్టాటిక్ వాటికి మాత్రమే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో వీ కెన్ రైట్ చూడు, క్లాస్ లోపల వీ కెన్ రైట్ ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. ఇంటర్ఫేస్లో యూ కెన్ రైట్ ఓన్లీ unimplemented static methods. Abstract class lo we can write both implemented and unimplemented static methods. That is the difference. Abstract class lo enti implemented రాయొచ్చు, ఓకే, unimplemented కూడా రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చరికి ఇంటి అని పెడుతున్నాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే కొత్త రూల్ ఏంటంటే ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే వర్డ్ కంపల్సరీ వాడాలి. వీటికి అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్కి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే వర్డ్ కంపల్సరీ వాడాలి. దట్ ఇస్ ద రూల్ హియర్. ఎక్స్ట్రా రూల్ ఏంటంటే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ కనుక నువ్వు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో రాయాలనుకుంటే ఆ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ బిఫోర్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద కీవర్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ పెడితేనే అది అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది అది. ఓకే, సో ఇది రూల్ చూడు. ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కెన్ కంటైన్, ఓకే, సో బోత్ డేటా మెంబర్స్కి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. A = 45 ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, స్టాటిక్ B = 56 ఇట్ విల్ వర్క్. B ఆల్రెడీ ఉందా? స్టాటిక్ ఇన్ B = 56 ఇట్ విల్ వర్క్. డేటా మెంబర్స్ స్టాటిక్ రాసుకోవచ్చు, నాన్ స్టాటిక్ రాసుకోవచ్చు. స్టాటిక్ మెథడ్స్ యాస్టీస్గా క్లాస్లో ఎలా రాశానో, ఇంటర్ఫేస్లో ఎలా రాశానో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో అలానే రాసుకోవచ్చు. నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ వచ్చేసరికి ఇంటర్ఫేస్లో ఓన్లీ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మాత్రమే రాయగలము. సో అదే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి మనం మెథడ్స్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ రెండు కలిపి రాయగలం. ఇంప్లిమెంటెడ్ రాయగలము, అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ కూడా రాయగలం. కాకపోతే ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ బిఫోర్ కంపల్సరీ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. అదే ఇంటర్ఫేస్లో అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ బిఫోర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా ఇన్బిల్డ్ తీసేసుకుంటుంది. ఇంటర్ఫేస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ నువ్వు యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా తీసేసుకుంటుంది. అంటే నువ్వు యూజ్ చేయకపోయినా సరే ఇన్బిల్డ్ ఇట్ విల్ టేక్ దట్ మెథడ్ యాజ్ అ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఓకే, సో అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో నువ్వు అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ పబ్లిక్ పెట్టాలనుకుంటే నీ అంతటి నువ్వు టైప్ చేయాలి పబ్లిక్ అని. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. నువ్వు టైప్ చేసినా టైప్ చేయకపోయినా అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ బై డిఫాల్ట్ దే ఆర్ పబ్లిక్, బై డిఫాల్ట్ దే ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది అదే పెట్టుకుంటది, పబ్లిక్ కూడా అదే పెట్టుకుంటది. అంటే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్, బై డిఫాల్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్. నువ్వు పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఇట్ విల్ టేక్ దట్ మెథడ్ యాజ్ ద పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. బట్ కమింగ్ టు ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, మనం మెన్షన్ చేస్తేనే పబ్లిక్ తీసుకుంటది, మెన్షన్ చేయకపోతే ఇట్ వోంట్ టేక్ ద పబ్లిక్, డిఫాల్ట్ తీసుకుంటది. పబ్లిక్ తీసుకో, డిఫాల్ట్ అంటే జస్ట్ వైడ్ భవ్య అని తీసుకుంటది, పబ్లిక్ అనేది తీసుకోదు. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో మనం బోత్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ రాసుకోవచ్చు, అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ రాసుకోవచ్చు. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము, దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉండదు. ఓకే, మేబీ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా, చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. SYSOUT దిస్ డాట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే ఉంటుంది, బట్ ఓన్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయలేం. చూడండి, దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, బట్ ఓన్ మన సొంత ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయలేము ఇక్కడ. ఓకే, చూడండి, ఇది బికాస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వర్కింగ్ హియర్. ఓకే, సో బట్ ఓన్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయలేం. కాబట్టి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను చూడు. demo3 d3 = new demo3 ఓకేనా. సో we can't create our own object, but there is a this object for the abstract class. This is about the abstract class. ఓకేనా. సో abstract class గురించి కూడా we'll write some point. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఇస్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మా, ఇవి అర్థమైతేనే మీకు జావా వస్తుంది, ఇవి అర్థం కాకపోతే జావా రాదు. ఇంటర్వ్యూలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవే, వీటి మీద అడుగుతారు. ఇంటర్ఫేస్ గురించి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గురించి, డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు ఏంటి అని వాటి గురించి అడుగుతారు అనమాట. ఓకేనా. సో జాగ్రత్త, అబ్స్ట్రాక్ట్
class. Abstract class. Abstract class can contain both, okay, static data members and non-static data members. Static data members, non-static data members means I can put int a equal to 48, static int b equal to 67. I can write both implemented methods, implemented non-static methods, unimplemented non-static methods. Ila rayachu. అదేవిధంగా I can write unimplement means compulsory I had to use the keyword called abstract. Okay, void raj. This is unimplemented method. Static methods కి ఎలాంటి restrictions లేవు. As it is you can write class లో రాసినట్టు static methods రాసుకోవచ్చు. Okay, static int something like static అయితే ఎలాంటి restrictions లేవు. Okay, so there is a this object, but you can't create new object for the abstract class. There is this object అయితే ఉంటది, new object అయితే create చేయలేం. So points ఇక్కడ రాస్తాం. Okay, so we can write compare చేసుకుంటూ రాద్దాం, క్లియర్ ఉంటుంది. Yeah, interface we does not contain constructor. Abstract class does not contain constructor. Okay, so same. Next, abstract class abstract class contains this object. Abstract class contains this object. This object ఉంటుంది. Next one, we can't create object for interface directly. Object for abstract class directly. We can't create object for abstract class directly. Okay, so next one, interface can contain implemented static methods. This point also will come as this. Abstract class can contain implemented static methods. Static methods కి ఎలాంటి restrictions లేవు ఎక్కడ కూడా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఆల్రెడీ రాసాం కదా. ఇంటర్ఫేస్ abstract class can contain abstract class contains, okay, implemented and contain both implemented and unimplemented non-static methods. Implemented, unimplemented, non-static methods ఉండొచ్చు. Okay, implemented, unimplemented, non-static methods ఉండొచ్చు. Okay, so this is about the abstract class. We can't create Korasan. Okay, so this is about the abstract class. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాము. ఈ మూడు కూడా పక్క పక్కన ఒక టేబుల్ లాగా డ్రా చేసుకుందాము. సో దట్ ఆ ఒక్క డయాగ్రామ్ మీ దగ్గర ఉంటే మూడుకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో దట్ మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, విల్ టేక్ ద టేబుల్, ఈ పాయింట్స్ అన్ని కవర్ అయ్యేలాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ టేక్
కొంచెం చార్జ్ పెడుతున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి విల్ రైట్ క్లాస్ abstract class interface. So now we'll write the differences one by one also. Okay, so first we'll discuss about the constructors. Okay, a class contains default constructor. We can create any number of constructors in a class. ఎన్ని కన్స్ట్రక్ట్స్ అయినా మనం రాసుకోవచ్చు. బై డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఉంటుంది, ఎన్ని అని రాసుకోవచ్చు. It does not contains the constructors. Contains default constructor. ఈ డయాగ్రామ్ నేను ఇస్తాను, జాగ్రత్త వినండి, మీరు రాయొద్దు. ఈ డయాగ్రామ్ ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చి మీకు ఇస్తాను. So it does not contain the default constructor. Okay, so we can't create direct object for abstract class. Okay, so coming to the interface. It does not contains default constructor. We can't create direct object means demo d equal to new demo atla. Direct object for interface. Okay, so constructors గురించి క్లారిటీ వచ్చింది. This point is clear. Okay, so next, so కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు, ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా క్రియేట్ చేయలేము. ఇక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేద్దాం. We can create any number of objects for the we can create any number of objects. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ డన్. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. ఓకే, సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ గురించి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. We can write the static methods in all. We can write implemented, unimplemented static methods ఉండవు. స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీ. ఓకేనా, we can write implemented static methods. ఇంప్లిమెంటెడ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ మనం రాసుకోవచ్చు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. అంటే మెయిన్ మెథడ్ అన్నిటికీ ఉంటుంది. మెయిన్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడే కదా, అన్నిటికీ మెయిన్ మెథడ్ రాసుకోవచ్చు మనం. సో అన్నిటికీ స్టాటిక్ మెథడ్ రాసుకోవచ్చు. సో కమింగ్ టు ద నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. Non-static
methods. So non-static methods వచ్చేసరికి we cannot write non-static methods in a class. Okay, so non-static methods అన్నా abstract methods అన్నా ఒకటేమా. Non-static methods ఆర్ వాటిని ఇంకొక పేరు ఏంటంటే abstract methods అని కూడా అంటారు. రెండు ఒకటే, అది వేరు ఇది వేరు కాదు. abstract methods ఎలా పిలిచినా ఒకటే దాన్ని. Non-static methods ఆర్ abstract methods, the both are same. ఓకే, జస్ట్ అలా పిలిచినా ఒకటే, ఇలా పిలిచినా ఒకటే. Non-static methods ఆర్ abstract methods. Okay, yeah, so non-static methods, okay, నేను abstract methods అని పిలుస్తున్నా డైరెక్ట్ గా. నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, సరే నాన్ స్టాటిక్, సారీ ఇక్కడ రాస్తాం నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. ఓకే, యా, ఇక్కడ వచ్చేసరికి కమింగ్ టు ద నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. ఓకే, క్లాస్ కెన్ contain implemented non-static methods. ఇంప్లిమెంటెడ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ మాత్రమే క్లాస్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సరే, కమింగ్ టు ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. Abstract class can contain it can contains both implemented and abstract methods. Abstract methods అన్నా unimplemented methods అన్నా ఒకటే. Implemented methods అన్నా abstract methods అన్నా ఒకటే. It can contain both implemented and unimplemented methods. రెండు ఉంటాయి abstract class లో. అదే ఇంటర్ఫేస్ లో వచ్చేసరికి ఓకే, సో it can contains only abstract methods. Abstract means unimplemented methods. It can contain only unimplemented methods. Okay, these methods are by default public and abstract. Unimplemented methods ఏవైతే ఉన్నాయో అవి by default public and abstract. ఓకేనా? So this is about the non-static methods. We can write static and non-static data members in the all. అన్నిటిలో కూడా స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్స్ రాసుకోవచ్చు. వాటిలో ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా లేవు. Okay, so next one is the global data members. Global data members. So we can write same. We can write static and non-static global data members. Global data members స్టాటిక్ రాసుకోవచ్చు, నాన్ స్టాటిక్ రాసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా పర్లేదు. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా అదే రూల్, ఇక్కడ కూడా అదే రూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఆబ్జెక్ట్ దేనికి ఉండదు చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ object. Class can contain, it can have, class has this object. Class has
this object. Interface also, the abstract class also has this object. Interface does not contain this object. Class has this object. Abstract class has this object. Okay, interface does not does not have this object. ఓకేనా, ఇంటర్ఫేస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు, మిగతా రెండుకి ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకనే నీకు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో నీకు కాలింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. పైన పైన దిస్ డాట్ అని పెట్టినప్పుడు ఎట్లా రావచ్చు. ఇంకేమున్నాయి డిఫరెన్సెస్? ఎనీ అదర్ డిఫరెన్సెస్? సో ఆల్ పాయింట్స్ కవర్ అండ్ యా సో ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ కవర్డ్. సో మిగతా కూడా చూద్దాం. ఇనిషియలైజర్ బ్లాక్, స్టాటిక్ బ్లాక్. స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ రైట్ ఎనీవేర్. ఓకే, విల్ రైట్ అండ్ చెక్. రాసి కంక్లూజన్కి వచ్చేద్దాం. ఓకేనా, స్టాటిక్ బ్లాక్ రాస్తున్నా ఇక్కడ, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో రాస్తున్నా. Static, open close, no error. So I can write the static block in abstract class. I can write the static block in interface. So in interface it's not taking. So in interface static blocks are, it's not accepting the static blocks. Soon in interface static blocks are not accepting. In class obviously మనం రాసి చూసాం ఆల్రెడీ. క్లాస్లో అయితే మనం రాసుకోవచ్చు, స్టాటిక్ బ్లాక్స్ క్లాస్లో రాసుకోవచ్చు. సో ఈ పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేస్తే సో అది కూడా సరిపోతుంది. యా, సో నెక్స్ట్ స్టాటిక్ బ్లాక్. ఇవన్నీ బై హెడ్ చేసి చెప్పట్లేదు, చెక్ చేసి చెప్తున్నా. ఓకే, జస్ట్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాసి అందులో రాసి చూసి డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నా. ఓకే, సో we can static blocks. Okay, we can write static blocks in class. We can write static blocks. So in abstract class also we can write static blocks. We can write static block. Interface we cannot write static blocks. Static blocks రాయలేం. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇనిషియలైజర్ బ్లాక్ కూడా చెక్ చేద్దాం, అది కూడా అయిపోతుంది. బికాజ్ అన్నీ ఏమేమి ఉన్నాయి మన క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. విల్ చెక్ విత్ ఇనిషియలైజర్ బ్లాక్ ఆల్సో. విల్ రైట్ అండ్ చెక్. ఓకేనా, open close enter. Yeah, class is accepting the initializer block. Okay. Then interface is not accepting the initializer block, and abstract class I think it will accept, is accepting the initializer block. Initializer block. We can write initializer block in class. And write initializer blocks. Class lo రాయొచ్చు, abstract class lo రాయొచ్చు, interface lo we can't write. We cannot write initializer blocks. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ కూడా రాసి చూద్దాం. ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఇక్కడ ఎలాగో రాయొచ్చు మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. వీ కెన్ రైట్ ఇన్ ద క్లాస్. అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో రాయొచ్చు లేదు చూద్దాం. క్లాస్ రాజ్, ఎస్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్నర్ క్లాసెస్, వీ కెన్ రైట్. బట్ ఇంటర్ఫేస్లో ఐ థింక్ వీ కాంట్ రైట్. క్లాస్ రాజ్.
Yeah, you can't write. Oh, you can write. In interface also you can write. Okay. Okay then. సో ఇన్నర్ క్లాసెస్ అన్నిట్లో రాయొచ్చు. సో ఆ పాయింట్ అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే. యాహ్! ఇంకా ఎనీథింగ్ ఎల్స్? So constructors we discussed, methods we discussed, data members we discussed, initializer block we discussed, static blocks we discussed, inner classes we discussed. Okay, done. So this is a difference between the class, abstract class and interface. Okay na? సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా. ఈ డిఫరెన్స్ ఒక్కటే మనకి తెలిసి, ఈ డిఫరెన్స్ ఒకటే మనకు క్లారిటీ ఉంటే జావా అంతా కూడా ఫ్లో అంతా కూడా మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ డిఫరెన్స్ అర్థం కాకపోతే ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి పిచ్చిలేస్తాయి, మెంటల్ ఎక్కేస్తాయి. ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అసలు అర్థం కావు, ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఇంకేమైనా మిస్ అయ్యే పాయింట్స్ చూడండి ఒకసారి. ఒకసారి వెరిఫై చేయండి, ఏమైనా పాయింట్స్ మిస్ అయ్యా ఒకసారి రాసేద్దాం. బికాజ్ మన దగ్గర ఈ టేబుల్ ఒకటే ఉంటే ప్రతిదీ తెలిసిపోవాలి. ఈ టేబుల్ చదివితే మనకు మొత్తం వచ్చేయాలి, డిఫరెన్సెస్ అన్నీ వచ్చేయాలి మనకి. చూడండి ఏమైనా మిస్ అయ్యాయా? ఏమైనా పాయింట్స్ మిస్ అయ్యాయా? క్లియరా? శ్వేత అర్థమైంది? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నాకేం డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఏం డౌట్స్ లేవు. ఓకే. యాహ్! సో ఒకసారి గూగుల్‌లో ఒకసారి టైప్ చేసి చూద్దాము. దెన్ ఇంకేమన్నా కొత్త పాయింట్స్ ఉంటాయేమో. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేస్, క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇమేజెస్. ఇవన్నీ బేసిక్‌గా ఉన్నాయి. కంటెంట్ కన్‌స్ట్రక్టర్స్ అంటున్నాడు, బట్ వీ కాంట్ కాల్ దెమ్. సో ఇవే ఉన్నాయి. కాకపోతే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్‌లో కన్‌స్ట్రక్టర్స్ రాసుకోవచ్చు అంటున్నాడు, బట్ వీ కెనాట్ యూజ్ దెమ్ దేర్. ఇందాక మనం రాసింది అది. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్‌లో వచ్చేసరికి టేక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వీ కెన్ రైట్ ద కన్‌స్ట్రక్టర్స్, బట్ యూ కాంట్ యూజ్ హియర్. ఇక్కడ యూజ్ చేయలేం వాటిని మనం. ఓకే. ఇలా రాసుకోవచ్చు కన్‌స్ట్రక్టర్, బట్ యూ కాంట్ యూజ్ దెమ్ హియర్. ఓకేనా? సో we can't use them here. You can write the constructors, but you can't use them here. ఇక్కడ యూజ్ చేయలేం మనం. మరి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే సబ్ క్లాస్‌లో యూజ్ చేస్తాం. సబ్ క్లాస్ అంటే ఏంటనేది మళ్ళీ మనకి ఇన్‌హెరిటెన్స్ దగ్గర వస్తది. ఓకేనా? సో ఐ యామ్ ఫ్రమ్ కన్‌స్ట్రక్టర్. ఓకే. సో ఈ పాయింట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇది ఒక పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం, మిస్ అయింది. ఇక్కడ కన్‌స్ట్రక్టర్‌లో so it does not contain default constructor. We can't create direct object abstract class. We can create user defined constructors. User defined means మనం సొంతగా రాసే వాటిని యూజర్ డిఫైన్ అంటాము. ఓకేనా? We can create user defined constructors. Create user defined constructors. User defined constructors క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చేయలేము. అంటే మన సొంత కన్‌స్ట్రక్టర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్‌లో. బట్ యూ కాంట్ యూజ్ దెమ్ దేర్. ఓకేనా? సబ్ క్లాసెస్‌లో యూజ్ చేసుకుంటాము, అవి అక్కడ వస్తాయి. ఇంకా మిగతా పాయింట్స్ ఏమన్నా ఉంటే దీస్ విల్ కమ్. ఇన్‌హెరిటెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆ పాయింట్స్ వస్తాయి. ఇంటర్ఫేస్ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ ఇన్‌హెరిటెన్స్, అంటే ఇంకా నేను చెప్పలేదు ఇన్‌హెరిటెన్స్, అది డిస్కస్ చేసినప్పుడు వస్తాయి ఇవి.
Interface does not contains the data members. You can write the data members, but you can't use them. చూసాం కదా ఆల్రెడీ డేటా మెంబర్స్ రాయొచ్చు ఇంటర్ఫేస్లో కూడా, మనకి ఎర్రర్ ఏం రాలేదు కదా, బట్ యూజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది నాన్ స్టాటిక్ వాటిని. ఓకేనా, బట్ ఇది అంటే కొన్ని పాయింట్స్ రాంగ్ ఇస్తుంది. ఇది కూడా ఎవడో తయారు చేసింది కదా, మేబీ అంత పర్ఫెక్ట్ ఉండాలని రూల్ లేదు కదా, కొన్ని పాయింట్స్ అటు ఇటు ఉంటాయి. ఇంటర్ఫేస్ డస్ నాట్ కంటైన్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్. ఇంటర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండదు, అప్రాక్ట్ క్లాస్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ రాసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటి, an interface contains only incomplete member. Okay, so ఇది కొంచెం appropriate. Okay, like interface can have access modifier, సో డిఫాల్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పబ్లిక్. ఇది కూడా డిస్కస్ చేసా. ఇంటర్ఫేస్లో బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ ఉంటుంది, అన్డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే, సో బేసిక్గా మనం రాసిన పాయింట్స్ ఎవరు రాయలేదు చూడండి, కావాలంటే ఇవి ఓపెన్ ఎన్ని స్క్రీన్ షాట్, ఇంత క్లియర్గా మీకు ఎక్కడ కూడా డేటా దొరకదు. నేను అదే చెప్తున్నాను, నేను చెప్పేదానికి మీకు బయట దొరికేదానికి డిఫరెన్స్ అది. ఇంత క్లియర్గా ఎక్కడన్నా మీరు గూగుల్ ఎక్కడైనా ఎత్తుకుంటే ఒక పిక్చర్ కూడా ఇలాంటి పిక్చర్ దొరకదు ఇంత నీట్గా. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి, ఒకసారి హాఫ్ అన్ అవర్ ఉందిగా టైము, ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఈ రోజుతో క్లియర్ అయిపోద్ది. ఓకేనా, సో రేపు వచ్చేసరికి నేను డేటా మెంబర్స్ గురించి చెప్తా. ఇంట్ అంటే ఏంటి, ఫ్లోట్ అంటే ఏంటి, వాటి సైజెస్ ఎలా ఉంటాయి, వాటిని ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకో దాంట్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఇన్నర్ క్లాస్ అదే ఇన్నర్ మనకి ర్యాపర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ర్యాపర్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో డేటా మెంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అన్నీ అయిపోయినట్టు. నెక్స్ట్ మనం ఊప్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం డైరెక్ట్గా. ఓకేనా, యా, ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఇక్కడ వరకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? మాధవి, ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు? యా, శ్వేత, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, యా, ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి.